Вечером в храм, когда я присоединился к движению, на следующее утро были икадыши. And they at one point sent me to the kitchen to help shell peanuts. В каком-то смысле они послали меня на кухню, чтобы чистить орехи. And I was thinking, I had my idea of what spiritual life would be. У меня были свои неофитские представления о духовной жизни. So I was there and I was taking a peanut and I would snap the peanut and I would think, we break the shell to get at the spiritual substance. And then I would turn it and then drop 2 peanuts into the bowl. Я брал орех и говорил, так мы ломаем материальную мисконцепцию. Вскрывал орех, как бы высыпал необходимое. And then I'd take another one. We break the shell to get at the inner substance. И то же самое опять. And then someone said, hey, how are we doing with those peanuts over there? Старший на кухне сказал, эй, там, товарищ, что у нас по поводу орехов? Until someone lost their patience and said, hey, look, we haven't got all day, just, we got to do this on time. Timely Мне time. в конечном итоге сказали, слушай, парень, как бы, давай быстрее, у нас нет. So we have this idea that doing service will be in La La Land. Так что служение это не какая-то там страна фестивалей. We'll be sweeping and singing Hare Krishna. Well, we can make one film like this, advertising film. That's what we make. We advertise. You know, just funny story. Men went to the hell, and they're like taking him to the tour, showing nice places, and then suddenly, like, he went to, like, he sees some other guy, like, and he see like they're beating, whipping this other guy, and they say. And he said, well, why is that happening? They say, he's not a tourist. He's like a permanent resident here in the hell. But you know, there's like, those guys are nice to showing him like. Well, what could be more encouraging than that? The guy's like lying in a coma, you know, and he's sort of like, the evils call him and angels call him. So he's like sort of like went to the demons, so they're taking him a nice tour and showing him. But then suddenly he understands like everybody else gets whipped. This is advanced Krishna consciousness. Might be too advanced. Я говорю, как в этом анекдоте про то, как мужик попал в ад, его показывают там, все круто, все хорошо. Потом ему говорят, что он видит, как там других жарят. No, but there's some truth. We're told back to the Brihad Bhagavatamritam that Gopa Kumara, after he'd gone through all these levels and planes of existence, that he finally at last enters Golоке Вриндавана. В Писании сказано, как Гопа Кумара в конечном итоге попал на Голоке Вриндавана. He's gone through the 14 varieties of planetary systems. Он прошел все планетарные системы. Levels, gross to subtle. От тонких до грубых. Right? Shiva Loka, all the Vaikuntha Lokas, Ayodhya, Goloka at last. Все локи, все планы бытия. And he's so happy to be there. И он был очень счастлив быть там. And he sees some of the people, and they look so pathetic. Он видел этих людей и видел, что они обладают потенциалом. And he's saying, "Can you tell me where the house of Nanda Maharaj is?" И он видел этих печальных людей, он стал спрашивать, а где дом Нанда Махараджа? And some of them are like, Кто-то очень пренебрежительно ему ответил. and others are just frozen in misery. Но тогда он видел, что другие люди застыли от горя. He's saying, "Give some indication. Which way?"
И он стал просить их, пожалуйста, подскажите, как мне найти Кришну. And he thinks, these are the most miserable people I've ever met. I've never seen this level of misery. И он говорит, я встретил нас на Голоке, нашел столь несчастных людей, никогда таких несчастных нигде не видел. This is Голоке Вриндавана. И это должна быть Голока Вриндавана. I thought this is the land where, you know, all movement is dance. Come on, you know, let's skip, and all speech is song. Где говорили, что в этом мире каждый шаг танец, каждое слово песня. And these people look so pathetic and miserable. И эти люди столь несчастные, печальные. Then he came to realize why. И он понял, почему. They're experiencing separation. Они переживают разлуку. It's just a typical day in Vrindavan, but Krishna and Balaram with the cowherd boys had entered the forest of Vrindavan, and they were being devastated by waves of separation flooding their hearts. Просто Кришна с Баларамой ушли играть в лес, и все живые существа переживают глубочайшую разлуку с Господом. So Bh.S.Goswami says, Bahi Visajalahoy Bitore Anandamoy Krishnara Krishna Premara Adbhuta Chari. This is the inconceivable, astonishing character of Krishna Prem. И это приведено как внешне она. Это уникальная природа Кришны Премы. Внешне горе, внутри. That externally it appears as though the devotees they've been poisoned. Внешне кажется, что кто-то подобен отравленному, парализованному. Right? There's a poisonous fire burning within them. Пламя разлуки горит в их сердцах. Said, but internally they're relishing some extraordinary nectarine substance. Но внутренне огонь разлуки дает нектарную субстанцию. We're told the depth of the pain of separation, it's a deeper region of the heart than is achieved by the happiness of union. И сказано, что глубина разлуки, она выше, чем радость встречи, миллион раз. So Krishna consciousness is mysterious. Сознание Кришны это очень мистическое. We see, like the devotees from SoCal, more have arrived. Как преданные из Соукела приехали. And Srila Gurudev was in SoCal for maybe 6 months. А Гурудев был там 6 месяцев. So everybody was very happy when he was there. Все были счастливы, когда он был там. But then he left SoCal and returned to Навадвипа-дхama. И тогда он оставил Соукел, вернулся на Навадвипу. And the devotees became filled with sadness. И все преданные были очень расстроены этим. But it entered their Krishna consciousness and devotion to Gurudev entered a region of the heart deeper. Но это дало им глубину сознания Кришны. That caused some increased eagerness for his association. Это увеличило желание с ним опять встретиться. So Krishna consciousness is about there's some revelation, ecstatic revelation, and then withdrawn. Поэтому сознание Кришны построено на двух принципах. Это откровение и ожидание откровения. Which leaves one with increased hankering. Которое пробуждает еще больше стремление к потоку, поиску. One Western poet, his name Wallace Stevens, he has this poem about the song of blackbirds. Один поэт, у него известный поэт, у него Уолтер Стивен, у него есть поэма о птице. I do not know which I prefer more, the sound of the blackbird or just after. И он говорит, что я не знаю, что лучше для меня, песня этой птицы или то, что происходит после того, когда песня закончилась. Implying that after, and the remembrance of that, and the separation of that, the remembrance of that results in increased eagerness
and hankering. Поскольку слушая эту песню прекрасно, но после того, как она прошла, желание услышать ее опять миллион раз больше пробуждает сердце. This is the loyam that is described by Rupa-Goswami as the purchase price for И Рупа-Госвами описал это чувство как лойлиям, или желание сознания Кришны, через которое сознание Кришны приходит к нам.